Hi guys! Welcome sa Sipnayan. No? Sa previous video, pinag-aralan natin kung paano ba mag-convert ng repeating decimals to fraction. No? Ang ginawa natin was to convert repeating decimals with only one repeating digits. No? So for example, itong decimal na to 0.333. Ang nagre-repeat lang na digit ay isa, yung 3 lang. No? And what we did was to multiply the decimal by 10, no? And then subtract its value. No? So we let x be equal to 0.3333 and so on. And 10x be equal to 3.3333 and so on. At nung nag-subtract tayo, we got 9x equals 3, which means that x is equal to 1/3. No? Now, nung pag-end ng video, dun sa last tutorial natin, sabi natin paano naman kung hindi isa yung digit, no? For example, dalawa yung 0.818181. No? Uubra pa rin kaya itong 10x minus x na ito, no? So tingnan natin, no? So pag ginawa nating 10x, that's 8, no? 8.1818, di ba? Tapos pag yung x natin ay the given, we have 0.818181. Pareho yan silang may hindi nag-end, no, yung decimal numbers. No? So pag nag-subtract tayo, mukhang hindi natin makakancel yung 18118 na nagre-repeat, no? Kasi yung 8 nakatapat sa 1, tapos yung 1 nakatapat sa 8. No? And since these are infinitely many decimal numbers, therefore, wala tayong nakakancel. No? So, ano kaya kung imbis na times 10, times 100 kaya natin. So, magiging 81.81, di ba? So, ang 81.81, yung 0.81 dito, tatapat sa 0.81 dito. Di ba? Ibig sabihin, makakancel natin siya. So, pwede natin itong i-revise sa taas. So, we have 100x, no? 100x equals 81.81, 81, 81, and so on. So mukhang ano na, no? Mukhang tapat-tapat na. Ibig sabihin, pag nag-minus tayo, magiging 0 na to, no? Itong pag sinubtract natin, magiging 0 na yung difference nito. Ang matitira na lang ay 81 minus 0, no? So 100x minus x is 99x. So tapos ito, magiging 81 na lang yung matitira. Meaning, x is equal to 81 over 99. And, para ma-lowest terms natin siya, para ma-reduce natin siya to lowest terms, we divide both the numerator and the denominator by 9. I think obvious naman, no? Na pareho divisible by 9. So, x is equal to 81 divided by 9 is 9 and 99 divided by 9 is 11. So, mukhang wala na, no? 9 and 11. Hindi na natin ma-reduce. So, this is our answer. Now, for the second number, we have 0.121212. I think, without much thinking, siguro, makikita nyo naman na pareho nito. So, dapat 100x siya, no? 100x equals 12.12, 12, 12, and so on. And then 99x. Oh, sorry. X muna. Masyado tayong advanced mag-isip. Nag-minus kagad ako. So, naging 0.12, 12, 12, and so on. And if I subtract, we have 99x equals, so mawawala na yan, magiging 0 na yan pag nag-minus tayo. Matitira 12 minus 0, so 12, which means that x is equal to 12 over 99. And dividing by 3, no, I guess both are divisible by 3. We have 12 divided by 3 is 4, and 99 divided by 3 is 33. So the answer here is 4 over 33. Mukhang wala na, no? Wala nang pwedeng i-divide. Hindi na natin siya ma-lowest terms. Next, we have 312, 312, and so on. No?
So, gusto nyo pag-isipan, sa tingin nyo pwede kayong 100x. No? Pwede nyo i-pause yung video, tapos pag-isipan nyo kung pwede pa rin ba yung 10x or 100x dito. Okay? So, 5. Pagdating ng 1, ay i-discuss ko na yung magiging sagot. Ano? Magka-countdown ako to 1, then i-discuss ko na yung sagot. So, pwede kayo mag-pause. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, discuss ko na yung sagot. Hindi pwedeng 100x, no? Kung pwede nyo i-try, hindi yan mag-uubra dahil hindi yan uubra kasi hindi magkatapat yung mga 3, 1, and 2. But if we make it 1000x, we have 1000x equals 312.121212 and so on. No? So, pag nag-multiply ka ng 1,000, you move 3 decimal places, diba, to the right. Pag nag-multiply ka ng 100, you move 2 decimal places to the right also. Kaya siya naging 12. And pag nag-multiply ka ng 10, you move 1 decimal place to the right. I think you get the pattern. So minus x, which is equal to 0, hindi pala to 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2 pala ito. So 3, 1, 2, dito ako nakatingin. No? 3, 1, 2. 3, 1, 2, and so on. So this is 0.312, 312, and so on. Okay, and we have 999x equals, mawala na ito mga yan, magkakatapat yan, so 312. Okay, which means that x is equal to 312 over 999. Pag reduce to lowest terms, I think both are divisible by 3. So, magiging, ang 300, magiging 104, di ba? 312. So, ang 12 divided by 3 is 4. Tapos yung 300 divided by 3 is 100. So, meron tayong 104 over, divided by 3, 333. I don't know kung meron pang lowest terms ito. I think ito na yun. Ito na yung pinakasagot natin. Okay, so that's it, no, yung ating conversion, no, from repeating decimals to fraction, no. So ang question dito is paano naman kung may mga digits na hindi nagre-repeat, no? Although na yung the latter digits nagre-repeat, paano naman kung hindi naman nagre-repeat yung sum, no? For example, 0.83333 and so on. So, nagre-repeat yung 3 pero may naunang 8 dito sa unahan na hindi siya nagre-repeat. So, paano naman isosolve yung mga ganitong klase ng problem? Ito naman yung i-discuss natin sa susunod na video. No? So, abang-abangan nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gusto ko yung invite sa ating YouTube channel. Magano kayo dyan, mag-subscribe kayo kasi marami tayong ina-upload everyday. Every week, halos nakaka-5 o 7 bagong videos tayo. So, marami tayong dinidiscuss. No? Pwede rin kayong mag-explore sa channel natin. We have more than 800 videos already as of this writing. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, sipnayan.com, and of course, sa Facebook page namin, sa facebook.com/sipnayan page. Minsan, nagbibigay tayo dyan ng mga questions, no? And dito sa Sipnayan, nandito yung ating mga listahan ng mga links, no, sa mga videos. So, kung gusto nyo sundan yung mga series natin, kung nahirapan kayo maghanap, punta kayo dito. Nandyan nakalista lahat. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.